As we usher in the 2024-2025 academic year, it is crucial to acknowledge that education is not just a cornerstone of individual success, but a pillar of our nation's development. However, the prevalence of corruption within our schools threatens the very foundation of this vital institution. It is with this in mind that the National Anti-Corruption Commission, CONAC, has launched a nationwide sensitization campaign with the theme, Let's Work Together for a Corruption-Free 2024-2025 Back to School. Corruption in schools manifests in many forms, from the building of grades and exam leaks to embezzlement of funds intended for infrastructure and resources. These practices not only rob students of the quality of education they deserve, but also breeds a culture of dishonesty and unfairness that can ripple through the society. The consequences of corruption in our educational system are severe. It erodes trust in our institutions, undermines the meritocratic principles that should guide our society, and hampers the development of future leaders who might otherwise contribute to the growth and prosperity of our nation. Every instance of corruption in education diminishes the value of hard work and honest achievement, leaving our students disillusioned and our nation poorer for it. This year, CONAC, alongside stakeholders in the education sector, is determined to put an end to this cankerworm called corruption practices. The campaign, launched in Akonolinga in Young and Fomo Division of the Central Region, emphasized the collective responsibility of all members of the national education community, teachers, administrators, students, and parents alike, to fight against corruption. As the president of CONAC, Dr. Masingams, and the senior divisional officer for Young and Fomo underscored during the launch, the fight against corruption in our schools cannot be won by a single entity. It requires the commitment and cooperation of every one of us. We must stand united in rejecting any form of bribery, favoritism, or dishonest conduct. Schools should be sanctuaries of learning where integrity is not just taught but practiced. Teachers are called upon to uphold the honest standards of professionalism, ensuring that assessments are conducted fairly and that resources are managed transparently. Students must resist the temptation to take shortcuts and instead strive for excellence through hard work and perseverance. Parents too have a critical role to play in instilling values of honesty and integrity in their children, while also holding schools accountable. Let us remember that the education that we give our children today shapes the society. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. DFM. Vous écoutez DFM 103.9, la radio de l'information économique. Il est 12h. Il est 12h. DFM. Chaque jour sur DFM, nos experts partagent avec vous les dernières actualités économiques et financières, analysent des faits majeurs et décryptent les tendances qui influencent la vie économique. Restez connectés sur DFM 103.9, la radio de l'information économique. DFM. Le journal. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au journal Info et Comédie, une présentation de NDOLO et moi-même Hervé Perkins, MOUKOURI. Good day, Charly.
Good afternoon, Hervé, Perkins, MOUKOURI. In our top stories today, the 43rd Ordinary Session of the SEMA Council of Ministers opens today, September 9, in Bilngue, Central African Republic, a forum for the discussion of economic, political, and administrative issues affecting the sub-region. Plus, the 2025-2026 academic year is reported to have already gathered steam. This is the assessment made by Minister of Secondary Education, Pauline Nalova-Lyonga, as well as regional heads who taught some schools in their various jurisdictions. On in sports, the Indomitable Lions of Cameroon will today at 5 p.m. Cameroon time face the Blue Sharks of Cape Verde at the Estadio Nacional de Cabo Verde in March the 8th of the 2026 FIFA World Cup qualifiers. Those were the top stories. The news right ahead. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal. Impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, des sanctions en vue pour les agents publics en situation fiscale irrégulière. Après le 10 septembre 2025, dans un communiqué daté du 3 septembre 2025, le ministre des Finances camerounais, Lupul Moutazé, accorde un ultime délai de 7 jours aux agents du secteur public et parapublic pour se conformer à la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette prolongation exceptionnelle intervient après 2 reports successifs du délai initial fixé au 31 juillet 2025, puis au 30 août 2025, au 31 août 2025, au-delà du 10 septembre 2025, donc, tout agent non conforme s'expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, a averti le ministre des Finances. Instauré en 2021, mais exécuté effectivement mis en œuvre depuis 2024, la déclaration récapitulative annuelle de l'IRPP s'inscrit dans une stratégie de l'ajustement de l'assiette fiscale. Elle permet à l'administration fiscale de recouper les informations sur les revenus perçus et les impôts versés, facilitant ainsi les opérations de contrôle et de redressement fiscal. Douala, la SIC prévoit la construction de 5676 logements au cours des 5 prochaines années. Face au déficit estimé à 2,5 millions de logements au Cameroun, la société immobilière du Cameroun SIC projette de construire 5676 nouveaux logements dans les prochaines années. Récemment, l'entreprise a obtenu 28 nouveaux titres fonciers dans la ville de Douala, portant son patrimoine foncier à 235 hectares. À ce jour, près de la moitié de cette superficie abrite déjà 5334 logements sociaux. La sécurisation foncière des sites stratégiques tels que Bonamsadi, Kotom, Makepe, Bassa, la cité des Palmiers représente une étape cruciale dans la consolidation de la présence de la SIC à Douala, aussi bien sur le plan foncier que financier. À travers ces initiatives, la SIC entend renforcer son rôle dans la lutte contre le déficit de logements sociaux au Cameroun. Souvent évoqué dans les discours économiques, l'investissement direct étranger, IDE, reste pourtant mal appréhendé dans sa véritable portée. Bien qu'au-delà d'un simple outil stratégique, il incarne une dynamique de croissance, apporte avec lui capitaux, technologie et expertise. En Afrique, les IDE nourrissent autant d'ambition que de questionnements, tant leur potentiel de transformation industrielle et sociale est immense que complexe. Alors, que recouvre réellement la notion IDE? Christian Ekwala nous éclaire. Qui est déjà calé en ce moment. Christian Ekwala revient donc sur l'importance des IDE, ce que les IDE peuvent véritablement apporter dans la vie sociale. On le dit souvent, les IDE dans les discours économiques d'investissement direct étranger restent pourtant mal appréhendés dans sa véritable portée. Bien qu'au-delà d'un simple outil stratégique, il incarne une dynamique de croissance portant avec lui capitaux, technologie et expertise. En Afrique, les IDE nourrissent autant d'ambition que de fonctionnement,
tant leur potentiel de transformation industrielle et sociale est immense que complexe. Christian Ecola. Tendance économique majeure du moment, un IDE, entendez, un investissement direct étranger est bien plus qu'un simple flux financier. Il charrie avec lui des technologies de pointe, des compétences inédites et une ouverture aux marchés mondiaux. Un terme parfois complexe, mais qui a une simple définition, explique M. Charles Meunier, expert financier et président du comité vigilance financière, CEMAC. C'est-à-dire c'est un IDE, c'est lorsqu'un partenaire s'engage dans une entreprise locale ou un projet local, il lui apporte de l'argent, mais pas seulement. Il lui apporte aussi du savoir-faire, un réseau, parfois un équipement, des technologies. Donc, et en échange, il attend donc un rendement. En Afrique où l'énergie d'une jeunesse débordante rencontre des besoins criants en infrastructure, ces investissements pourraient redessiner l'avenir. Un potentiel fort pour le continent, mais qui est entravé par certaines taches d'encre. L'Afrique attire de nombreux investissements. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la zone qui attire le plus pour différentes raisons. Parce que déjà, on a un problème structurel. Parfois, c'est au niveau des infrastructures, on n'est pas assez équipé. Parfois, on a des problèmes d'électricité. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui font en sorte que on a du potentiel, on pourrait faire mieux et les choses s'améliorent. Mais aujourd'hui, l'Afrique attire à peine 2% des investissements dans le monde, ce qui n'est pas énorme compte tenu de son potentiel. Les IDE sont une passerelle vers la modernité, mais leur succès repose sur des écosystèmes locaux solides et un outil pouvant impulser une forte dynamique. C'est le cas avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale qui a accordé un financement de 65 milliards de francs CFA à l'entrepreneur camerounais Antoine Zégué pour la construction d'une usine de pneus, un projet prometteur pour l'industrialisation locale. Welcome back. The 43rd ordinary session of the CEMAC Council of Ministers takes place today in Bilngue, capital of the Central African Republic. The session comes ahead of the major gathering of top authorities of the community. The president of the CEMAC Commission has emphasized the importance of this meeting as a force of strengthening regional cooperation and coordination among member states. The ministers in attendance are expected to discuss economic, political, and administrative issues affecting the sub-region. The Minister of Posts and Telecommunications, Minette Libom Lilikeng, today, September 9, presides over the launch of the national campaign to combat hate speech at the conference call of that ministry. Organized by the Association for the Rehabilitation of Refugees, Youths and Women under the ministry's patronage, the campaign seeks to raise awareness on the dangers of hate speech, on its impact on peaceful coexistence, both online and offline. Running from September to December 2025, the initiative will feature roundtable discussions and sensitization drafts in national and local languages across the country, with the goal to touch over 1 million youths, women, refugees, and influencers. And the inauguration of the new headquarters of the Ministry of Public Works has been seen in Yaoundé. The new headquarters of the Ministry of Public Works was officially inaugurated yesterday, Monday, in Yaoundé, in the presence of its Minister, Emmanuel Nganu Jumesi, staff members, and several government officials. And the 2025 Intra-African Trade Fair began with plenary sessions. One of the panels focused on the theme, African Market to Strengthening Institutions for the Delivery of Agenda 2063, the Africa We Want. Amongst the discourses from some high-level economic think tanks who play leading roles in some of the best and fast-growing financial institutions across the continent was Cameroonian-born George Elambi. Take a listen to him. From West Africa, from Cote d'Ivoire, from Cameroon, and to Lagos to Egypt, that you are not going to take it raw, you have to process it. When you process it, you add value. When you add value, as I say, you create wealth creation. But to create the wealth, you create the wealth by processing. We have to process our website. We have to process our iron ore. We have to process our
And the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism is in the north region of the country with the objective to define targeted strategies to curb hate speech. According to the Secretary General of the Commission, Dr. Cornelius Chiasafo, the collaboration with civil society organizations is a key for success of this project because according to him, it is only when the collaboration is fixed that this initiative can bear fruits. And police in Magba, West Region of the country, yesterday seized and destroyed 4.25 tons of cannabis and in a major crackdown on drug trafficking. The consignment packaged in 132 sacks from Zeng in Bui Division, Northwest Region, was intercepted and route to Tibati in the Adamawa region. The destruction was supervised by West Regional Governor Awa Fonka Augustine alongside senior security and judicial officials. Authorities say the move sends a strong warning to traffickers and consumers. Drug abuse remains a growing concern in Cameroon, with statistics showing that 25% of the population has experimented with hard drugs and about 12,000 youths consume cannabis daily. In response, the government has strengthened anti-trafficking measures, including airport control units, canine brigades, and plantation eradication campaigns. Zone industrielle Maxi, près de 7 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires générés en 2024 malgré les défis persistants. Dans le dernier rapport publié par la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles Maxi, les entreprises implantées dans les zones industrielles ont enregistré en 2024 un chiffre d'affaires cumulé de 6 695,8 milliards de francs CFA pour une production globale estimée à 6 985,3 milliards de francs CFA. Ces performances représentent 16% de la production nationale contre 15,8% en 2023, illustrant la contribution croissante des zones industrielles à l'économie camerounaise. À ce jour, 424 entreprises sont opérationnelles sur 528 lots industriels recensés à travers le pays. Cependant, cette dynamique reste freinée par plusieurs contraintes structurelles, coûts de production élevés, forte dépendance des intrants importés, chaînes d'approvisionnement longues et infrastructures obsolètes. Des défis que la Maxi devrait relever pour soutenir davantage l'industrialisation du Cameroun. Sommet extraordinaire de la CEMAC à Bangui ce 9 septembre 2025. Des enjeux économiques majeurs au cœur des discussions. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC tient sa 16e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement ce 9 septembre 2025 à Bangui en République centrafricaine. Ce sommet intervient dans un contexte régional tendu marqué par la détérioration des réserves en devises, une application partielle de la réglementation monétaire par certaines entreprises extractives et des lenteurs dans le projet de fusion avec la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Les chefs de l'État attendus donc autour de cet échange pour prendre des décisions stratégiques face à ces défis avec en ligne de mire le renforcement de l'intégration économique et la préservation de la stabilité financière dans la sous-région. Dr. Marc Omé, économiste, revient donc sur les axes majeurs de ce sommet. Les axes majeurs du sommet de la CEMAC qui se tiendra demain portent sur la faiblesse des réserves d'échange, la résistance des entreprises extractives à l'augmentation monétaire et les lenteurs du projet de fusion avec la CAC. Ces trois axes ont lieu quand on sait que le niveau de réserve actuellement en zone CEMAC est toujours en deçà de la moyenne des accords, ça veut dire la moyenne qui doit être supérieure à 5 mois d'importation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au-dessus de la moyenne, donc il faut par conséquent prendre des mesures, remettre le niveau de réserve d'échange à son niveau optimal, minimum, qui est de 5 mois d'exploitation. Par conséquent,
cette réglementation qui vise à constituer les fonds REC. Aujourd'hui, le challenge est de lutter contre la dévaluation et cet empêchement de la dévaluation exige de prendre des mesures radicales qui vont viser à consolider nos réserves de change. Et les fonds REC sont des fonds assez importants pour constituer et amener nos réserves de change. Bauxite de Minimata, les réserves augmentent de 33% et début de l'exploitation prévue en 2026. La compagnie australienne Canyon Resources prévoit d'investir 96 millions de dollars pour lancer l'exploitation du gisement de Minimata à partir de 2026. Ce projet valorisé à 885 millions de dollars entre dans sa phase décisive avec une récente hausse de 33% des réserves estimées. Il pourrait faire de Cameroun un acteur majeur sur le marché mondial de la bauxite. At some 17 minutes after the top of the hour, you still listening to the midday bilingual eco news over DFM. Well, now we take a dose of politics where presidential hopeful Ateki Seta Caxton drew massive crowds in Munatele Center, region of the country during his last pre-campaign stop over the weekend, energizing supporters in that division. In a speech, Ateki hailed the people of Lekie for their warm welcome and strong mobilization, describing the gathering as a moment of fraternity, passion, and shared hope. He stressed that their support injects fresh momentum into his vision for a new Cameroon, which will be built on solidarity, inclusion, and bold reforms. He equally told the population that the future of Cameroon can be written with them, by them, and for them, and urged unity and resilience as his campaign marches on. We now talk education, where the 2025-2026 school year in the secondary education milieu will be marked by development of curricula in the areas of digital technology, construction, energy and agro-industry, metal, carpentry, face works, painting, civil engineering, and the integration of artificial intelligence tools in the learning teaching processes. Minister Nalova Lyonga highlighted all these while officially opening the Ekunu Government Technical Vocational High School of Civil Engineering in Yaoundé, where the smart boards and AI are already used in the classrooms. The opening ceremony was punctuated by an evaluation of the 2025-2026 Back to School, presentations of transformative learning processes to encourage entrepreneurial and ensure safe and clean school environments, amongst others, were done in the presence of the governor of the Central Region, Naseri Paul Bea, administrative and educational authorities, pedagogic experts, teachers, and students, amongst many others. Meantime, Minister Nalova Lyonga pointed out that there is joy when a new crop of students come to school because it means new growth to the society, since there is no society without schools. The secondary education boss was expressing her satisfaction with the kickoff of the 2025-2026 school year. Take a listen to her. By the head of state. Instead, what we're doing is try to ensure that we'll capture the areas that the students will need, that the youth will need to make themselves people who will actually create the jobs. You know, so that's the idea. The idea is that we'll train. We'll continue to train and shun those people who say that school is not important. We know that school is beneficial to everybody, to everyone, including those who say no school. We know that they are fooling people, and so the youth are there to receive the training, and we shall continue to give them the training. That is why we have opened up this opportunity to ensure that the students have a place where they can learn, that the workshops can be open for them to learn the trades that will bring in the jobs. We're showing you what these boards are capable of doing. You know, I usually call them the magic board, because you've not seen a board where you can make it larger or make it smaller at will, as you want to do whatever you want to show to the students. The students do not have to be in a workshop in real time to understand what they have to understand. You just have to bring the images, import the images into that blackboard, and the blackboard will bring it, and you can enlarge them or you can make them small.
And we continue this newscast to tell you that the governor of the Littoral region has appreciated the Back to School 2025-2026. Governor Samuel Dodone ATIBOUTA was speaking yesterday as he made a tour of the different schools in the region. The governor visited some schools in Bikoko in the Douala 4 subdivision, and the heavy downpour of the city yesterday did not stop the ardor of the regional head. Accompanied by his general staff and the littoral, regional, and divisional delegates of the sector, they went round to see how it has kicked off in this part of the country. And over in the center region, the governor of the center region, Aseri Polbia, accompanied by staff, equally toured the divisions of Mefu and Afamba and Fundi on Monday, September 8, that was yesterday, to assess the effectiveness of the school here. Under a gray sky marked by rain in the morning, classrooms regained their dynamism with student mobilization and a committed teaching staff. And the Presbyterian Church Bastos in Yaoundé has joined its sister churches across Cameroon to launch the commemoration of International Day of Peace, observed every 21st September. This was during the church service on September 7, 2025, which saw a peace dance with peace plants, the award of peace badges to some parishioners, and the launch of the 5th edition of the Peace Summit magazine produced by the Presbyterian Church in Cameroon. À 12h passé de 22 minutes, vous écoutez le journal sur les 103.9 d'IFM, l'actualité hors de nos frontières, IATF. L'Afrique mise sur la transition énergétique pour accompagner son industrialisation. Lors de la foire commerciale intra-africaine, l'Afrique a présenté des projets structurants visant à accélérer sa transition énergétique au service de son industrialisation. Parmi les initiatives phares, la création d'une zone économique spéciale en Zambie et en République démocratique du Congo dédiée à la production des batteries soutenue par Afreximbank et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce projet ambitionne de générer des millions d'emplois et favoriser la transformation locale des matières premières et de renforcer également la chaîne de valeur sur le continent. L'objectif est clair, faire de l'Afrique un moteur incontournable de l'industrialisation énergétique mondiale de demain. We'll now talk sports. Cameroon has today, 9th of September 2025, signed a protocol agreement between the National Olympic Sports Committee and the Douala City Council to host the 9th edition of the National Games dubbed Digitale Douala 2026 in the city of Douala. The event aims to promote national unity, detect and promote new sporting talents, and prepare the next generation of athletes. 11 sports disciplines will feature in the games, including athletics, badminton, basketball, boxing, football, weightlifting, handball, judo, wrestling, table tennis, and volleyball. The games are expected to enhance Douala sports infrastructure and contribute to the country's development. With 15 months to go before the games, organizers are calling for collective effort to ensure successful preparations. And still in sports, the National Interpol enters the four this Tuesday, September 9, with two key encounters lined up at the CAF Excellence Center in Bankomo. Dream Team will open the day's action at 1 p.m. against Mintak du Septentrion before Epevier de Bolova clashes with Titanic FC Siama at 3 p.m. Action on Monday at the same venue saw Mintak Sanaga put up a dominant display, sweeping aside Olympique Meganga 5-0. In the other fixture, Sable of Bati and Kumba City shared the spoils after a 1-1 stalemate. The indomitable Lions of Cameroon will today face the Blue Sharks of Cape Verde this afternoon in March the 8th of the 2026 FIFA World Cup qualifiers. Coach Mark Bree's squad has undergone intense preparations for the encounter, considered crucial for the team's chances of staying afloat in Group D. The match is scheduled for 5 p.m. at the Estadio Nacional de Cabo Verde. Speaking during a pre-match press conference alongside midfielder Atu Avom, Coach Breeze expressed confidence that Cameroon can secure a positive result, building on the momentum of their 4-1 victory in the first leg. Take a listen to Mark Breeze. The team will be on the pitch, so I think it's not necessary to talk about it. We will see very quickly how the composition will be, but we're here to win, so
if this is an answer for you. Yeah, of course, I think it's not specific because it's Cape Verde. I think we have all the respect against the teams that we have to play against. So it's not different. We at home we won, but at home Cape Verde is strong. They're also first in the ranking, so I think we will have to play a good game to win the game. À 2h passées de 26 minutes, ce journal se referme donc. Journal mis en ondes par Christian ATIBOUTA, une réalisation de notre stagiaire Josepha, une retransmission digitale de Charly MANGA, NDOLO et moi-même Hervé, Perkins, MOUKOURI avons porté la voix de la rédaction. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 12h. « 103.9 FM à Douala. DFM Radio. Il y a des puissances anonymes qui veulent nous empêcher de prendre conscience de nos véritables capacités. Elles ne veulent pas que nous sachions que les talents que nous pensions avoir sont réels. Je suis convaincu que si tout le monde voit ce que certains individus peuvent devenir quand ils assument pleinement leurs dons, d'autres s'éveilleront. Croire en soi, c'est contagieux. Nous nous accordons des uns aux autres la permission d'être des super-héros. C'est la condition indispensable à notre éveil. Quels que soient ces gens, ceux qui ne veulent pas que nous connaissions la vérité, aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont perdus. DFM. Au centre de la FM et partout dans le monde sur Apple Store et Android. DFM.